Ramogi kamana nya kumketera Ramogi TV ka ndi sopo se donjo sa dek koro nyasa yino chako chopo ka mondo kelnu weche manyien ka ndi bange to buch jo piny wabro go mbaka kodu mondo gon wasimu mondo winja ne pachwe report mar Tifa gimo miyo negi wacho ni ngimo osebedo matek to inodo winja ne iri ni ngima chalo nade sani to itimo nango mar mondo mi ngima odhi mbele en pesa mane mingado en wuothe makoro kidhe mang'eny koso chieme makoro kichiem dideke odichieng ango matimore ango momiyo ngima tek kipachi mae namba mibro gocho nwago chopo saa 3 gi dakika 15 mano seche mar buch jo piny 011 500 991 kata 011 kidauru note tinyalo oro euro 2 3 6 00 mano wabrogo mbaka bange sani to jaloko marwa en Elizabeth Otieno Nyarugenya anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. We all want to talk about it. It is good. You know, we go tell the people we are going to do this, we are going to do this. When hardly people mean it. I am telling you this time round, I am implementing it. Jatend piny Kenya William Ruto ramoni kata tek to nyaka chenro mar gero udi manengo gi yot timre. Dogolo chik mondo midwok siling milion 47 mayangore ni ne oyaki gi apisas machon mag od bura ma Homa Bay. Sasa tukatafuta watoto hatukupata. Ndio tukauliza huyu msichana watoto aliendaje. Bibi akasema niliwacha watoto mzee bila alikuwa anataka kunichapa nikakimbia nikawacha watoto. Ringre nyithinda ariyo manyocha ogo report gi ni olale county Manandi okwanye icho. Kamano kumketera Ramogi TV kandi wachaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto onyiso migawo mar teko mondo res mapiyo midhiero mar lal mar teko stima kinde ka kinde pacho kaendi. Ruto mano loso kane obedo gi romo mar jotend migepe dwaro ni ket mise motegno mag neno ni ng'ikruok e teko meg stima e gweng' achiel ok chal chak timre kendo machielo. Jatend migepe bende nonyiso ni bengi mar ADB ogolo omenda maromo shillings bilion 66 mag siro gedo mar lai mar sitima ma tudo Bomet gi Narok. Commit the preparations of this meeting to your This is what led to the last blackout that we had on Sunday. That line became overstretched. Instead of carrying the normal 80 megawatts to 100 that is supposed to carry, it was carrying 149, and it gave way. When it gave way, Power was trying to get an alternative route back to where it is needed, and that is what caused the cascade of events that led to the national blackout. So between Narok and Bomet, 81 kilometers, we don't have a link. So, and this is a shorter route that will ensure you push power, adequate power, to the South Rift region, to the South Nyanza region, and ensure that we have adequate power stability around that area. So the ministry had realized that it needs to do so. Of course, shortage of funds and what have you has enabled the country not to. Jatend piny Kenya William Ruto ramoni kata tek kata yot to nyaka chenro mar gero udi manengo gi oyweyo chop kare. Ruto ne oloso bang' kanyocha doho chungo sirikal ni kik dhi nyime gi choko usuru kuom jo Kenya mar gero udi goeko. Maendi owacho nyasi mar yawo ayanga romo mar tego yore keto mwandu mitimo ne oganda jo Kenya matiyo pinje maoko. Lidio Keyo nigi ler. Ne en nyasi mar yawo ayanga chenro mar tego keto mwandu maya pinje maoke pachuka. Nyasi mana obagie kar bagoro ma KICC e county ma Nairobi. Kendo notele gi jatend piny Kenya William Ruto. Kae emane ogoe dhoge piny kendo singo ni kata nade nyako tim duto manyalore maneno ni chenro mag choko osuru mar gedo mar udi mane onge oyweyo ochopo kare. Ma bang' kanyocha doho ochungo chenro makamano. Ruto se okweth maketo sirikal tesri ma owacho ni kwedo chenrono kata obedo ni gin bende ne gin kode e manifesto margi. I am telling you this time round, I am implementing it.
And I am so determined because we must do it. Korea did it, Singapore did it, Malaysia did it, and that is why they are ahead of us. We know what we must do, but we cannot gather the courage to do it. But this time round, whatever it takes, we are going to implement it. Jatend piny bende onyiso mor mare gi oganda jo Kenya matie pinje maoko, mowacho ni osebedo siro e jiwo uchumi mathurka. I recognize, appreciate and commend the Kenyan diaspora for its role in decolonizing, democratizing and globalizing our economy. I encourage you to leave this conference with a strong resolve to do more and earn more from the opportunities that continue to unfold as we undertake the bottom-up transformation of our economy. We have the best human capital anywhere in the world. And you use what you have. We don't have gold. We may not have big gold mines, but we have our human capital. How do we deploy it to use it as a resource to grow our economy? Omedo siro tiyo kod yore mbui e chenro michiwo gi piny owacho kaka yorno ne jogo ma odak e pinje maoko obedo kod yot e yudo chenro go e kinde ma ginie pinje maoko go. I committed to decentralize, automate and digitize as many government services as we can so that the diaspora can access them online and do not have to spend hours or even whole days traveling to get consular service. E ote mare, Ruto singarita makare ne oganda modak kendo otie pinje maoko ka bende osingo ni piny owacho biro neno ni ratiro magi oriti kendo okorochi gi piny moramora. As government of Kenya, the security and safety of all citizens is our foremost commitment and most fundamental obligation, without which every other endeavor, including the conversation we are having here about investment, would not be possible. Moko kuom jotelo mano yuore nyasi no oseo moko kuom oganda jo Kenya mosebedo ka jatend piny Kenya kuom dwaro keto moko kuom mwandu mag piny owacho e lwet ji giwegi kendo temo manyo tije ne oganda jo Kenya e pinje maoko. We were having a light moment with the president here, and somebody said, why are you selling KICC? The government talked about privatization. They did not talk about disposal of KICC. Chenro no geto tego winjruok e kind piny Kenya gi pinje maoko kaka yor tego chuny mathurka kokalo kuom keto mwandu ka jatend piny Kenya William Ruto ok oganda jo Kenya mondo oriwe lwedo e bero uchumi mathurka. We are doing more, speaking less, because shortly what we are doing will speak for itself. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal chalo ni ok wuo e dwol achiel. Ma ndio yangore bang' jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u yande oyango ni sirikal onge kod pesa moromo mar tayo chenro kaka chulo osara. Kawuono jagoro mongirore migawo no mar omenda miluongo ni Chris Kipto to ne oramo ni aguch sirikal ber kendo nigi pesa mag tayo chenro go. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyo ler. We are even having trouble with salaries. I was even called by the governor in Nairobi County telling me that, look, I'm going to be impeached. What are we going to do? I have not given salaries. You can imagine we are facing a serious liquidity crisis, and that is why we can't come in as fast as we would like to. Jomachiel bang' jatend migawo mar omenda ngire Njuguna Ndung'u ketayanga ni sirikal onge omenda mar chulo kata mana jotije mag sirikal kata mana pesa mar NGCDF. Jagoro mongirore migawo no Chris Kipto to chalo mopogore kode paro e kendo kone jotije sirikal ne pesa nitiere e kendo osechulo osara mar dwe mar 11 to kendo osara mar dwe mar 12 bende biro ketne gimomondo. So there should be no cause for alarm. We want everybody to go for Christmas when they're happy, but I don't want that misunderstanding that maybe we haven't paid salaries. We have paid, and I confirm to you as PS National Treasury that all salaries up to November have been fully settled, and we will continue doing the same for December and going forward. And I don't think a delay or two, which may have come in the past, should be a basis for saying that we are struggling. I think we are on course on that. And I want public servants to know that
we will pay their salaries as and when is required. Mageti mureka jopiny pod yuago pek mar ngima to kod rach mar uchumi ka sirikal to nyonore ni uchumi dongo maber e kendo makare ka jopiny ojiw mondo mi mana piny owacho thuolo. In the last 6 months, our GDP has grown at a rate of 5.4%, making Kenya the 29th fastest growing economy in the world, according to the World Bank. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. What I'm happy about is that inflation has dropped from 9.22% in July 2022. And that time we do know, and then the subsequent periods of drought, it was pushed by scarcity value. Kagiti moromo mar chako budget mar 2023-2024 e kar tiegruok mar Kenya School of Monetary Nairobi, migawo mar omenda wacho ni duol machoko osuru pacho ka KRA ne geto choko osuru mar kakoro chenro mag sirikal okwamo. Kenya Revenue Authority announced that it has now reached 1.1 trillion in terms of revenue collection, which is good progress. We expect KRA to collect at least 2.5 by end of the year, by June. The Kenyan economy, the truth is that the first quarter of this year, we grew by 5.3%, second quarter 5.4%, and the other truth is that Kenya was actually the 29th fastest growing economy in the world. Now the issue, because I live in Kenya also, is that we have to keep on distinguishing between production and productivity. Judito go koni sirikal mar Kenya biro yudo sir mar omenda maromo bilion 4.4 dola ma Amerika kowuok agulu mar IMF mar jolo chenro mag dongruok. So we are going to get from IMF $4.4 billion in this the next 20 months. And this is sufficient in resources that we're going to have more dollars coming in, and that will help to cushion the exchange rate. Katodo kone piny owacho mako chung' motegno ni uchumi dongo sipidi kamano jopiny to pod kino wigi ni onge okenge moseketi kod piny owacho mar fung'o pek mar ngima. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kasarani, Nairobi. Duol makedo kod mibadhi e pacho kae en EACC oyudo puoth mar doho mar duoko maromo siling milion 47 mayangore ni ne oyaki gi apisas mane tiyo kod mane otudore gi od bura mokalo ma Homa Bay. Kaluwore gi EACC, omenda go ne okwal kowuok e od bura ma Homa Bay kokalo chenro mane ota gi karan mar od burano e kindeno men Bob Kefas Otieno, minode Evelyn Ogutu kod maneja mar bengi mar Equity bade ma Homa Bay David Obonyo. Ing'eto mare jayal bura mar doho mamalo Esther Maina ne ogolo chik ni ji ma itudo gi kuono oduok pesano ni mar EACC noneno mochiwo neno moromo tudo gi mibadhi mar pesa goeko. Kaluwore gi EACC maromo siling milion 24 ne omi Bob Kefas Otieno ka jaode Evelyn Ogutu ne oyudo milion 1.7. Apisa mane tayo omenda Caroline Chepkemoi Sang ne oyudo maromo siling milion 4.95 ka apisa maduong' ma omenda mar Maurice Oduor Amek ne oyudo siling milion 5. Kambi moro ma iluongo ni Damela Enterprises ma itudo gi David Obonyo kod Lilian Achieng' bende ne oyudo maromo siling milion 12. Idwaro ni giduto gichul pesago kod nyenyo magi kaluwore gi teko mar pesago e kindeni. Kwae weche mag mibadhi ni kinde mathoth jopuonjre mane otimo penj mar KCPE geno yudo duoko mar sikunde ma gidhiriwore godo jumani. Achiel kuom jopuonjre mane otimo penjgo pod ywak nyaka sani ni mar pok oyudo duoko mare. Kaka Judith Omondi lero, jopuonjre ma oyang kaka Samuel Anumo en achiel kuom jopuonjre mane owe oko e ndikruok mar penj, to kata kamano nigi chagi duogi timo penj. E kar dak mamukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi, waromo kod japuonjre manyicha otimo penj mar klas 8 Samuel Anumo. Maha ujumbe adek bang' duoko mag penj, Anumo nyaka sani poko winjo kata neno ni en ne otimo nang'o e penj maduong' mar KCPE. Anumo mane somo e skul ma oyang kaka Jofen, koni ne ofwenyo chieng' rehearsal ni nyinge onge andika mar jonek kaka jopuonjre mamoko
Kata kamano ne okone ni ondiki otas mar penj kendo biro yudo duoko. Tukienda kuria sasa kupanguza madesk, mimi nikaambiwa jina langu bado haijapatikana na bado hajaipata. Wakasema wataishughulikia, alafu wakapeana hizo answer sheet, mimi wakanipea question paper, wakaniambia nifanyie kwa question paper, alafu results zitatokea. Duoko manyaka sani pod chalo ni manali. Hiyo siku ya result vile zilitoka, mimi nilikuwa mtu wa kwanza kuulizia. Tuliulizia, tukauliza mpaka kwa NEC. Hiyo siku results ziko zinapatikana. So mimi nikangangana, nikaenda mpaka kwa cyber hiyo siku. Wakasema nini results zake zipatikani. Kambwa results are not found. The index number does not exist. Mi play yangu nataka tu nifanywe justice. Results tu nisipate. Kamina numo, tokoni en kod midhiero kuom bedo ni ne otero nyathine skundi ji giwegi, kod geno mar ting'o odgi malo, gino ma ok onyago ne olemo. Nilikuwa na ndoto mzuri, yani hata akipita angalau aende shule mzuri. Na sasa mimi nimekuja kushindwa. Mimi mwenyewe sijui nitakuwa mgeni wa nane na mtoto pia. Na mtoto akikaa kwa nyumba atakuwa muizi. Sasa mimi nimeshindwa, huyu mwalimu ako na lengo gani na mtoto? Niko na huzuni sana. Sasa nashindwa huyu mtoto atakuwa mgeni wa nane, na hiyo ndio maisha yake ya baadaye. Etwak marwako director mar skundno olero ni osetemo kar nyalo mare oro kwayo ne duol matayo penje pacho ka NEC mondo giyud duoko gino ma pod girito. Once the exam was over, we went back to the sub-county. We were requested for another letter, which we did, and the same was forwarded to NEC. When the results came, he did not get his results. On the first Monday after the release of the results, we went to NEC. They promised us to work out the issue. Nyaka tich ang'wen ma okalo, NEC ne olero e nyim od bura ni e kwan mar ng'ur 1,043 mane ochwal, 871 ne oselosi, ka jatatije mar NEC David Jengere, to ne okoni moko kuom ng'ur mane gifwenyo, en ni jopuonjre moko ne oriwo tesegi mag duoko kod mago mag penjo. It's like one case I was explaining, I think, to one member of parliament, where a candidate, after sitting for the science assessment, the OMR sheet, instead of submitting it to the invigilator, the candidate put it inside the question paper. I'm sure anybody who has been a teacher can tell you that that is possible. So we were looking for this OMR everywhere. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu nyicha olero ni chenro mar yiero skunde ne jopuonjre rumo jumani, ka penjo maduong' to en ni kara jopuonjre man gi ng'ur kaka numo to biro chomo kanye. Judith Omondi, Ramogi TV. Pek mar ngima koro miyo thoth jo Kenya oduoko piny omenda ma gitiyo godo e nyiewo chiemo kod mwandu mamoko ma ochuno. Maendi en kaluwore kod ripot mogol kod kambi mar nonro mar TIFA. Simfros Okinda miwa ler. Atamalo 84 mag jo Kenya wacho ni gima tek ahinya sani kipimo kod higa achiel mokalo. Gino makoro chunogi mondo gidire kendo manyo yore mamoko mag dago ngimagi. Maen kaluwore kod lipot mogol kawuono kod kambi timo nonro mar TIFA. Pek mar ngima koro miyo mayawa atamalo 80 mag jo Kenya oduoko piny omenda ma gitiyo godo e nyiewo chiemo kod atamalo 84. Thoth jo Kenya bende ong'ado wuodhegi mamoko kod atamalo 15 ka lewni mirwako bende koro dok piny kod atamalo 9. Kata kamano, jo Kenya pod thuthni kod nego mauta kod gas mitedo godo kaachiel gi stima ka giduoko omenda ma gitiyo godo e mwandugi kod atamalo 3 moro ka moro. E kuong kod math mamoko mamero ji, jo Kenya duoko mana piny gi atamalo 2 kende. Lipot TIFA bende yango ni pek mar ngima itudo kod kwan mamalo ma jo Kenya manyiewo chiembgi e dukni mochung'ie atamalo 84 kipimo kod jogo mapuro chiembgi. Slightly fewer than half, 46%, in rural areas also get most of their shoes from purchasing. And in urban areas, almost all, 83%, have to buy most of their food. Maybe that figure is not surprising, but I was surprised that even in the rural population, more than 40% get most of their food from dukas or buying it from somebody, rather than just mazao ya mashamba yao. Atamalo 46 mag jo Kenya kende ema koro nyalo kungo dwe ka dwe ka joma yuto gi berberie ema dong kod omenda ma ginyalo kungo kipimo kod jogo mayudo sara matin. We also asked whether people are able to save anything at the end of each month. Fewer than half say that they can save at least something, but people who are better off on the far right
well over half can, whereas the poor people, it's only about 1/3 who can save anything. To en ang'o ma mondo sirikand Kenya Kwanza chopo kare singo mane giketo ne jopiny kamoting'o duoko piny nengo mar ngima. Atamalo 39 ma jo Kenya tudo nyawe tich kod nengo ngima momedre kiluwe kod atamalo 15 mawacho ni mibadhi mag jo sirikand Kenya Kwanza. Joma moko to paro ni en nikech gope mathoth ma sirikand Kenya Kwanza sani chulo. Dhichuno sirikal mar Kenya Kwanza mar mondo miyo manyore mamoko mag duoko piny nengo ngima masani oidho mamiyo atamalo mar jo Kenya mohewo 80 koro duoko chien omenda magitiyo godo e nyiewo chiemo mapile ka pile. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Mae mbaka mwadhi goyo sa buch jopiny adhi yini mondo migo simu nembne ma simu wadhi keto piny kanyo, lakini pod wadhi ane mbele gi nonro mar kambi mar Tifa mano yango jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki kaka jatend migawo matimo maber e kinde ma nyawadgi mar teko Davis Chirchir to yuagoro kaka jatend migawo matimo marache mogik. Nonro mar jotend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ne omako thuolo mar 2. Kindiki kod Mashogu oyudo maksi mathoth kata odoko ni nitiere penjo mathoth e wi migepe magitayo seche mwantiere ni. Gijafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa ripodno. E report mare, jatatije maduong' mar Tifa Tom Wolf oketo iratil piny owacho mar Kenya Kwanza e wi kaka gisebedo ka gitiyo ne oganda jo Kenya. I think this is our third national survey this year. Kuom jotend migepe 22, report makamano oketo jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki kaka jatend migawo matije nyong'o chuny jopiny. Musalia Mudavadi ni e thuolo mar 2, Ezekiel Machogu ni e thuolo mar 3, ka Susan Nahumicha mar thieth ni e thuolo mar 4 kaka jotend migepe mosetiyo maber. The top 5, and these are people in the cabinet: Professor Kindiki, Prime Cabinet Secretary Mudavadi, Education CS Machogu, Roads and Transport Murkomen, and then Health Nakumincha. Oganda jo Kenya opodho tich mar Kindiki bang' miye atamalo 65 kaka jal ma osetiyo maber. Atamalo 65 ne jatend migawo mar arita kelo penjo mathoth mohingo duoko kaluwore kod weche mag monj, kuo mag jamni, kaachiel kod nek mag jopiny e gwenge mag Nyandwat ma Ugwe kod hoho mar okak e bwo higa achiel mokalo. Pod okoyangore gima omiyo oganda jo Kenya ne ochodho ne Kindiki max mathoth kamano e kinde ma jodak e hoho mar okak, Nyandwat ma Ugwe kod kaunti ma Lamu to osebedo mana kawinjo kwe e dho jomoko. People being killed and injured in northern Kenya by IEDs and so on, but at least the CS is seen going out to these places, talking to people. Nyong'ong mar Tifa bende omenyo migawo mar somo, kama jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu oyangi ni oyudo sir mar oganda jo Kenya kaka namba 2 e tiyo makare. Kata odoko ni ng'ur moko to osebedo e sekta mar somo koriwo koda ywak e wi duoko mag penj mar jo klas 8 KCPE mahigani, nonro oyango ni Machogu ni kod sir lwedo maduong'. Kopogore gi chochni e duoko mag KCPE, Machogu bende osebedo e tago maliet e wi kaka piny owacho osebedo katayo chenro mar keto e tim lai manyien mar somo mar CBC. Somo jopuonjre maromo 1.2 manyocha otimo penj maduong' mar KPSEA higani bende pod odiedo kalure ni piny owacho pod okotieko gero klese maggi kata odoko ni gidhi chako sombgi dwe mar 1 higa manyien. Ponono ni sirikal ogero klese makamago motelo ni dwe mar 1 higa manyien, jopuonjrego nyalo rem yudo rieko bang' jopuonj mag JSS bogo mar bago ng'anyo e wi orak margi. Midhiero mag jatend migawo mar teko Davis Chirchir ne omedore bang' ripot mar Tifa ketika jatend migawo ma oywagoro gi atamalo 19 kende. And at the bottom, we have CS Wahome in Water and Sanitation, Jeru, National Treasury, Professor Ndungu, Gender, Jumwa, and Energy Chirchir. Chirchir osebedo e mbero maliet e higani kaluwore kod idho malo e nengo mauta e pacho kae kata odoko ni nengo mauta ni piny e pinje mag libamba. E bwo telo mar Chirchir bende, piny Kenya osebedo kod mudho nyadidek kaluwore kod ng'ikruok e weche mag keyo stima.
Ng'ikruok ma kamano osemiyo piny Kenya wichkuot maduong' to moloyo kaluwore kod mudho ma kinde ka kinde e paw ndeke maduong' ma JKIA. Mamoko ma bende oywagoro e tich gin Aisha Jumwa ma oyudo sir lwedo gi atamalo 23, Njuguna Ndung'u ma en jatend migawo mar omenda, Zakaria Njeru ma otelo ne migawo mar pi kod Alice Wahome ma otelo ne migawo mar lo. Nonro mar TIFA ne otim e chak dwe mar 11 kendo oganda jo Kenya maromo 3,900 ne okawo pachgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Bas wadhi yue kudugu to mane report mwadhi go mbaka ne penjo maduong' ni ngima chalo nade kodi sane. Mane mbaka mwada winjo namba mar simu waseketo piny kanyo mondo mi ne 011-015-00-992. Kata inyalo oro na message 2-3-6-000. Ang go simu mana bang' dakika matin kwase ayueyo ni aneno ka ote to osechako donjo mang'eny kata e mbui ka abro temo kwa nyalo somo moko kuom gi to itwadwa no yieni mondo go aga simu chiel ka chiel. Namba to iro ni kanyo. Wanere bang' dakika matin e buch jopiny. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games ichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo. Abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Christmasi. Huenda bahati ni yako. Ni nini ulifikiria ya kwanza vile umeambiwa ati umeshinda nusu milioni? Ile kitu ya kwanza nilifikiria ni fenye nitafanya business sasa. This is courtesy of Jipange na View sasa, and you are our lucky winner of 500,000 shillings manze. Makofi. That is not it. Nikuje na kitu yetu tunaitanga the Jipange goodie bag. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply.
Erokamano bedo kodwa kaendi wadonje chenro marwa mar buch jopiny to Wycliffe tayari osegonwa simu. Wycliffe Oimore. Wycliffe Oimore. Iborai. Wycliffe duoke duond TV ni piny matin mondo kwa winji maber. Asedo. Erokamano, idhi nade jaduong'? Adhi maber. To ngima chalo kodi nade sani? Ngima tek ma tek. To ang'o itimo sani mar neno ni ngima dhi mbele? Ang'o ming'ado beche sani? Chiemo mok inyiewo kaka inyiewo ga pile, koso wuothe ma koro kiwuothi, koso lewni mok inyiewo? Ang'o mitimo? Law sani ok nyiewre ma fitting ema sani watimo. Fitting, wadiyo mana lewni. To koro iparo ni ang'o miyo ngima tek kama sani? An kaparo gimomiyo ngima tek, en mibadhi pesa isanyo to account modhiye, yani momiyo Juguna Ndung'u wacho ni pesa onge kech odonjo to odhi olal. Omiyo report Tiffany yiego nikech gimbe giwacho ni jopiny wacho ni ngima tek kabisa. An ayiego. Erokamano ahinya Wycliffe. Sawa. Haya. Wakawa ni simu machielo. Chali bende ogo simu. Chali Oimore. Oimore ahinya Trevor. Idhi nade baba? Adhi makare. Pimna ni report Tiffany be yie kode giwacho ni ngima tek sani. In ngima ni chalo nade? Report Tiffany ndo yani kimadanga wachi en niya. Ing'ede ng'ama winjo maber nyaka nene kinde duto te ok onyal ng'e nitie jok modong' mawinjo maricho. Gimomiyo awacho mana endo chal kama. Jok ma golo ripode go eko gin giwegi, ng'eni kata king'iyo gi to ngima gi onge marach kata matin. Wan wawegi jok man piny kaendi ok awuondi Trevor, wan jok moko ma ngima tek kuom gi saidi. Kendo kata mana mbaka ma kata ker wuon osebedo ka goyo maber ni kiane kogo duok siling 50 onge kata chiel nikech ngima oidho Trevor, ngima oridore matek kabisa. Kendo en adier makende ni gik ma jogo eko wacho gin miriambo saidi. To gimed mana wacho wan bende wawegi wan bende wan ma e lwet Nyasaye, ka kamano to ng'achielo go achiem areni. Erokamano Chali. Wakaw simu Margaret bende ogo simu. Margaret Oimore. Oimore Margaret. Oimore iriyo na. Idhi nade jaduong'? Adhi maber. Erokamano. Report Tifa wacho ni ngima sani oridore kabisa. Iyie gi report ni, in ngima ni chalo nade sani? Ngima to tek. Ngima gima report Tifa wacho kanyo ok nyalre yaw. Sani aya county Meru Bay. Report Tifa ngima tek. Gimbe giyie ni ngima tek. Jatend migawo mar somo no gima giwacho ni okete namba 2 kuso namba 3 gino ok nyalre. Mian weche ne kende kata non kende kako nono penji kende onono marach. To kiture sani tek makata wan Meru ka ikecha madho chai okombe achiel. Be chai moko tuch kata kari ko kiket ni tuch. Sadi keto tuch gi mabor. To gi mandas mano roma. Erokamano. Nyalre. Awinji maler Margaret, erokamano ahinya. Wadong ne chiemo dichiel. Maruto we wuondowa. Erokamano Margaret. Steve Otieno bende nogo simu kaendi wawinja ni Steve wacho nang'o. Steve Oimore. Oimore ahinya. Idhi nade jaduong'? Adhi maber baba. Report Tiffany nene nang'o? Giwacho ni gimbe giyie ni ngima tek. Giwacho ni jop Kenya wacho ni ngima tek, lakini nitie kaka giketo jotend migepe mopogore opogore nosetiyo maber, kaka jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki giwacho ni e namba 1, Machogu e namba 2. Iyie gi report ni? Report no to an awuon gi koka kora. To okasire chiemna kamoro ma onyalo rito maber, lakini gikarwa wan jopiny raia koni. Wan to piny tek makata rita miwacho no ridno ni migi 100% wan ok ane. Nikech piny tek ngima oridre makata kaka king'iya kaka ng'ato wuotho monde. Tinwa ng'ani ng'ani ol, piny oridore. Piny oridore ok wan maber. Omiyo an to ok asire ruok. Erokamano Steve. Wewe ni Bernard wacho nang'o? Bernard Oimore.
Hello, Trevor. Yes, idhi nade jaduong'. Adhi maber Bernard Agiso kawuoyo Bomba Muhoroni constituency. Oh, Bernard Muhoroni dhi nade? Muhoroni dhi mok ber ahinya. Ngima tek kabisa kuom jopiny. Yes. Kendo report ma sirikal ochiwo report makare. Gima gibere kabisa en miriambo. Nikech ngima tek, Trevor, sani wachomo kamidhi yawe skul. Yes. Jonyuol wuotho ka dawa. Nikech onge jonyuol man kod geno ni nyathine dhi skul. Maisha tek, wana bodaboda rekodi shida kila mahali, you can left, right and center. Yes. Hivyo report ma serikal chiwo agin report ma miriambo giketho siko kayem nono chiwo report moko konyowa. Okay. Koro gima wang'eyo ni wadong' e lwet Nyasaye biro konyo Kenya kod jok mantie iye. Erokamano Bernard. Ma Bernard Agiso kuoko Bomba Muhoroni. Imoso no jo Muhoroni. Amoso gi baba. Erokamano baba. Onyango bende nie simu kanyo. Onyango Oimore. Oimore ahinya. Idhi nade jaduong'? Adhi maber. Igo simu kin kanyo Onyango? Kantie nkong. Okay, to ngima ni chalo nade sani baba? Anjona da lakini maisha matek ngong ka. Ngima ndo dima ber lakini maisha matek. Oh, tiparo nang'o momiyo maisha tek kama? Gik moko sani kamoko kende sani onyiewo 140 ngong kae. Koro king'eni gigo bechgi tek, omena gora ka jadi atenda ilo kam ng'adi. Koro bech gik moko pod teka. To dong sirikal wacho ni sani koro economy ni kama ber. Ino ok iyie gi wachni? Mano onge, mano mbaka. Okay. Erokamano Onyango. Sawa. We owinja neno Chieng' wacho nang'o? Chieng' Oimore. Oimore ahinya Trevor. Igo simu kin kanye baba? Ago simu kan Likoni Mombasa. Oh, jo Mombasa dhi nade? Mombasa oling' okwe. Ngima ni chalo nade sani baba? Ngima na ber, ngima moridore. Oh. Ipa nang'o miyo ngima tek kama nikech sirikal to wacho ni uchumi to sani koro ni kama ber. Uchumi oidho, gimoro amora nengo ne oidho. Wainyore ma kichopo feri sani jokwecho omedore. Proforma ji wuotha ka ijasa. Okay. Nyiso ni uchumi tek, makata law mirwake kadi nyiewo. Erokamano Chieng'. Erokamano ahinya. Owinja ni Dorin wacho nang'o? Dorin bende nie simu kanyo. Dorin Oimore. Oimore Dorin. Oimore rio. Ariyo maber. Igo simu kin kanye Dorin? Igo simu ko. Ok owinji maler ahinya. Ngima ni chalo nade Dorin sani? Igo simu kin kanye? Ago simu kan Mombasa. Oh, in Mombasa? Yes. Ngima ni chalo nade sani Dorin? Tek. Matek makakitigo raso wan joma taon ka wan matek ma yani chiemo dichiel to bende ma was. Oh. Inyalo mana madho chai wacho ni madho chai to bende ma was. Gaji ko ka mondo chiemo otieno ko ka itede. Ok inyal chiemo ni madho chai ukiji ti cham lanji tedo take cham sapa mano ok nyalre sani otek. To sirikal mawacho ni uchumi to koro ni kama ber ni ok iyie gi wachni? Mano gima an wuon binafsi kaka Dorin to kayie gi ni piny tek kama ber. Dhano thagore ma piny tek. An mano nonro ma ok ayie godo. Kaso chako wach ni jasomo chano mi namba di. Ine namba di to kaka oro KCT mano nonore marach. Eto jo mane nonu gigo nade. To kidiki to jito thok kia ginego kia mokinego. Kiwinjo lendo kama onegi. Koro ere kaka jogi bedo namba go. Koro an kanyo ni ochanganya. Ngima to tek. Erokamano. Yes. Erokamano Dorin. Imoso no jo Mombasa. Aya. Mane mbaka mogo gi buch jopiny kawuono wayawnu mondo gwaga simu mondo winj pach jotifa to owacho maber ni ngima to ok ber ni kama ber. Ne giwacho ni atamalo 84 mag ji owacho ni ngima ok ni kama ber, lakini jatend piny Kenya William Ruto tende koni sani koro uchumi ni kama bet ber. To awinjo ka ng'eny jopiny ok oyie gi wachni. Wang'e ane ni wang mbui mar Facebook ka wacho nang'o?
Oyando Wycliffe wacho ni good evening asemolo ka ende winjo makare ane number 45 Kisii branch ero kamana ahinya. Opolo Isaac wacho ni jo Kenya ma onge geno kendo gidak e piny ma geno onge ero kamana ahinya. Vivian Hagai wacho ni Trevor Mbija taya piny otwe leso awuoro piny tek kabisa. Ongwena Elias wacho ni anenu achiel kachiel kan pau ndege ka endi kadem ero kamana ahinya. Mabon Omolo wacho ni marungu kanya doto Ndiwa sub county wantiere kamora chiel kodu ero kamana ahinya. Silvan Soduor wuod Nyalego mar Kisumu Kondele report no hot air okoyigi report ma jotifa no. Thomas Jasega wacho ni mayo Sega ugenya Siaya county buch jopiny taya nyakwar guoko cha pesa tifa riambo kotit kato ka gikao pacho Uganda mage kaka ngima pod oridore ni malichni ne gikao pacho Uganda mage wantiere kato piny bende tek. Alright, Otis Tinga aneno Ramogi TV live piny owacho Kanyamkago ka endi osiepa piny tek. We winjani Joseph wacho nango Joseph okosimu. Joseph Oimore. Oimore. Midhi nade jaduong'? Adi maber. To ngima ni chalo nade sani? Ok wawinji maler ahinya. Iwacho nang'o? Ke sauti mar TV ni piny matin mondo kwa winji maler. Anda sega kama TV ni mabor koda matek. Okay. Anangana oko ma TV. Alright, iwacho ni ngima pod tek sani to sirikal to wacho ni uchumi ni kama ber. Okiyie gi wachni? Okay, yeye bada hana hiyo na jana uni makata kama ani pesa ni kwa ni to kwa sababu kideni yote pesa mang'eny mabusikari kideni yote pesa duto. Okay. Kulele kama ngima yote ngima tek maragiu mo wangwa nono. Ero kamano Joseph. Aya. Wawinja ni Roslyn wacho nango Roslyn bendo go simu. Roslyn Oimore. Roslyn, idhi nade? Adi maber. Ngima ni chalo nade mama? Ngima ridre nyathiwa. Ngima ridre maonge. To sirikal ma wacho ni uchumi koro ni kama ber ni? Mago mbaka. Okay, initimo nang'o sani ka koro ngima tek kama? Koro an machun wacho na nikech Nyasaye omiyo wa ngima. Koro onge gima wanyalo timo nikech ngima mar Nyasaye omiyo wa to ok wanyal ketho ni mar dhano, lakini ngima tek, ngima mar maisha mar madwaro chiemo. To tek. Ero kamano. Koro piny oridre. Ero kamano Roslyn kuom gonwa simu. Mane kama kuro wawe buch jopiny ero kamano ahinya paro ni kuro useyudo report no kaka jopiny wacho jopiny osewuoyo mane buch jopiny. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com.
Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. The water don't need to look for waves. Swim. I was the kind of kid who wasn't very expressive out loud. Yeah. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I would used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Two bets, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Wadhene mbele gi weche manyien ni obila e kaunti ma Nakuru timo nonro ewi masira e kar math moro e bomano kama obila moro ne ochwado magina ma onego ng'at achiel kendo weyo mamoko 3 kod hinyruok. Wachore ni gwandruok ne omuoch e kind obila no kod jotich mag kar math moyangi kaka Vegas e boma ma Nakuru bang' kane onyise ni gowi monego koro ochul bang' metho osekalo 10,000. George Bati miwaler. Edwin Apungana ma jagni 33 thuthni kod rem e od thieth maduong' ma Nakuru kama ikonge ngimane. Apungana en achiel kuom jotich 4 mag kar math moro mong'ere kaka Vegas manyo obila moyangi kaka Nicholas Musawo chwado magina bang' ywaruok wuok ewi gowi manyo obila no winjo chul bang' math. Gowi mikoni nyokalo $10,000 ka gwandruok kod muoch magina nyokelo tho mar ng'at achiel. Alikuwa amelewa. Kama umenunua drinks na unasumbua hiyo si poa. So kile unafanya wewe fanya nini? Wewe beba drinks zako utoke uende. Akakataa, akatoa bunduki, akaikok na akanipiga kwa tumbo. Ya kwanza pap, ya pili akanipiga ingine kwa side. So hata nashanga, ilikuwa tu Mungu, sijui hata nimesurvive sahi. Bata Apungana nyawargi Benjamin Kote bende ni kod rem agoge. Kalora Kwasira ma en wuon kar madhno bende yudo thieth bang' obila chwado gi magina kendo weye genyruok marach. Laktar James Waweru koni ne giyudo pek e golo magina kuom Laura kaluore ni magina go moko machiegni kod lumbrune. The female is 43 years old has just been operated on. Unfortunately, they were able to control the bleeding, but they were not able to remove the bullet because it was lodged near very sensitive organs. Koyango nonro makoro dhi nyime kochakore kar math ma Vegas mondo yanga diere wigi manyotimore. Komanda mar obila ma Nakuru Samuel Ndanyi okoni Musawo Nyore koni kod Musdola gi magina 15 kendo nyowinjo bed ni ne tich e stesend obila ma Central e boma ma Nakuru Otieno mar Jamhuri. Tumempata na risasi kidogo but tunachunguza kwa sababu kuna maganda ambayo tulipata maganda, those are spent cartridges. Tumepata maganda 6 lakini risasi zile zimebaki kwa silaha ni chache. It does not agree with the maganda yale ambayo tumepata because the pistol actually it was issued with 15 rounds. Nicholas Musawo manitiere lemo mar constable sani ogeng'ne tesendo obila ma Kaptembo Nakuru West e kinde manonro dhi nyime. Magi timore e kinde mobila moro e gwenge ma Gilgil nokawo ngimane kumochore kod bunde en owuon otieno ma piny orugodo kawuono ka gima nomiyo timno bende pok oyangi. George Bati, Ramogi TV. Ringre nyithindo 2 kwany burcho e gweng' ma Chesumei e kaunti ma Nandi mana ndalo 6 bang' ka nyocha ogo ripodgi ni gilal. Yangore ni nyithindo go machiel en jahigni 4 to machiel en jahigni 6 nyocha lal bang' bedo gi gwandruok gi jonyuolgi. Ringre gi e buru macho mane noyud gi e buru mar cho mar puodho manie jirandi moro kanyo endo to obila kendo geng'o ne jonyuolgi
ka nonro to dhi nyime. Leo watoto alipotea alikuwa Tuesday. Sasa tukatafuta hao watoto hatukupata. Ndio tukauliza huyu msichana watoto aliendaje. Bibi akasema niliwacha watoto, mzee bila alikuwa anataka kunichapa, nikakimbia nikawacha watoto. Bila aliwacha watoto hakurudi tena. Tukauliza mzee na watoto iko wapi, akasema mtoto mmoja ndio nilipata kwa mlango, hatujui nyingine. Sasa msichana amekuwa tu akihangaika kwa land. Sasa akiomba nyumba hapa, huyu mtu anaenda anamchapa, wanafukuzwa hapo. Hatutaki vita. Wanaenda pengine wanafukuzwa tu hivyo. Sasa alikuwa amechukua ombi lake Mundu. Akiomba huyu mtu atolewe kwake. Aishi na watoto wake, achunga watoto wake juu. Huyu mtu ataki wale watoto wengine. Tu alikuwa amesema akienda shamba atengenezee chakula watu wengine. Hata mtu anakuja kukula na mtoto wake, anawacha watoto wake. Hata vile ilikuwa imeonekana Mundu watoto alikuwa amewachapa mpaka imekuwa mkongo ilikuwa imenini tu. The whole issue is under investigation by DCIO, and we will only ascertain the person who did this after the results of interview. Migao mar thieth e kaunti ma Migori ochako chenro mar chiwo chanjo mar midhusi mar corona e kuonde thieth duto mag piny owacho, ka chanjo ni biro chiwe mana kaka chanjo mag tuoche mamoko. Jojuma nigi ler. Kaunti ma Migori sudo kageto chiwo chanjo no ma midhusi mar corona ne kwan oganda maromo gana 557. Kata kamano, kuom higni 2 mokal nyaka ne chanjo ni chakre, mana tamalo 54 mag oganda e kaunti ni emosekawo chanjo ni. Migori waka tuo mar corona ni odok chien, ok ni oonge, mana nikech jok wasechanjo atamalo 54, pod odong' atamalo 46 madwarore ni mondo wachop irgi gi chanjo ni. Kore momiyo kete machiegni gi kuma ng'ato ka ng'ato dake. Ok wanyal wacho ni Covid orum, to odok piny. To dok ne piny no be ok wanyal wacho ni onge. Ing'eni nitie tuoche moko ma samoro nyalo maki to ok ing'eni kode. Lipot mawuok e migao no metho the kaunti ma Migori yango ni kwan jogo eko madhi kawo chanjo ni sani odok piny. E okang' mano ni atamalo 100 mag oganda e kaunti ma Migori okawo chanjo ni, piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar chiwo chanjo mar corona e kuonde thieth duto e kaunti ni. Jotuo bire miluongo ni outpatient cha. Daktari mane ono jatuo ni onego ni penjo jatuo ni to bose chanje Covid. To kapoto chanje, poko chanje, pache nang'o to onyalo dhi kanye mondo yude within the facility. Ma otimore to boyudo yot kendo bokelo yot ni sirikal nyaka ni county. Pesa mang'eny mwatiyogo e campaign ni inyal timgo gimachielo. Ni ber sani mondo mi giwuo gi joge gi kuonde ma giaye gi sani koro chanjo mar corona ok gibineno dakteche ka wuothe dhot ka dhot ka dhi irgi, lakini koro sani ka gidhi osiptal moro amora, kata ng'ato dhi gokinyi, ng'ato dhi saboro, kata jok mane wuod gotieno ng'amo kwayo chanjo no nyalo mana yudo sindan ni ka nitiere ready li osiptal kan. Apisa ma ochune chendogo mag chiwo chanjo e kaunti ma Migori Emilio Otieno wach ni chanjo mar corona biro bedo mano bende ma imiyo nyithindo ka giromo higni 12. Wadwa keto chanjo mar corona mondo koro bedi e system wa mar chanjo ma kawaida, mondo bed ka achiel mana kaka chanjo mamoko ma imiyo nyathi konyuol, kaka mimiyo chanjo mar bat, kaka mag measles. Koro mar corona ni bende ka nyathi oromo higni 12 ka dhi mbele, en bende kendo ibiro chak chanjo mar corona. Migao mar thieth wacho ni miriambo pod en achiel kuom gigo eko mathido chenro mar kawo chanjo mar corona e kaunti ma Migori. En chanjo ma safe, onge madhara mang'eny kaka ji ne paro ni jogo manochanji, like jogo manochanji higni 2 mokalo ne nyalo tho. Sani wan nochanjwa higni 2 mokalo, but kaka koro sani pod wan kae ni pod bende wange mangima. Lipot yango ni malo ji 200 osegam midhusi no mar corona nyakre tuono mar corona muoje pacho kae ka ji maloyo 10 bende osewito ngimagi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Margaret Wanjiru e jaloch e piem mar jipange na Viusasa. Wanjiru oloyo omenda maromo shillings 1,500. Nyaka gisani piem mar jipange na Viusasa mar juma ka juma osendiko joloch 11, ka jaloch yudo omenda maromo shilling 1,500. Piem mar odiechieng' ka odiechieng' osendiko joloch 77, ka moro yudo maromo omenda 100,000. Piem makama biro dhi nyime nyaka tarik 26 dweni. Mondo tugo mar jipange na Viusasa de *487*3#.
Nashukuru Mungu kwanza kwa kufika hapa na kwa kunipa hiyo nafasi na kwa kunipa hiyo pesa. So watu wa Kilifi, Pwani University kwa jumla, maboys wale tuna state na wao. Hii kitu ni real. Sasa ndio ukaamini sasa. Nikaamini, nikaambia watoto nimewin. Sawa. Sasa ndio mood sasa ikarudi at least. Ikarudi at least nikafurahi. Nikasema hii feel sasa kweli ni ukweli kabisa. Koro wadonjane weche mag ohala ni jopur ma West Kano Irrigation Scheme kwayo piny owacho mondo koro ketnegi masin maduong' mar goyo pi kaka okang' mar konyo puothegi kik oula kethi. Giywak ni oula kelo negi lal nyaka nyocha koth chak chwe. Millicent Adhiambo miwa ler. Kalure kod siem mane ogol kod jogo makoro chal mar kor lwasi pachoka ni koth mapek biro chwe moloyo te gwenge moluoro nam Lolwe. Jopur mawuok Nyang'ande ei Kisumu koro kwayo kony kowuok kuom piny owacho mar reso puothegi. Kane giloso e sub county Manyando, giyango ni giseyudo lal kendo maromo eka 650 osenimo e oula bang' ka ora Nyando nopong' gi pi ma omuomo nyaka e puothegi. 600 acres sani nitiere piny to gidhi gi pesa mang'eny. En mana kwayo jo sirikal ni jopurwa tiyo matek ahinya gi uso dhok, gikelo moko be nyocha uso nyaka puothe mondo mi gidhi gitim pur kaka ohala to koro ok ginyal. Our scheme is at the tail end and therefore we are disadvantaged because all water from the mainstream, all water from Nyando and all Nandi escarpment always are finding their way into the scheme. Katodo koni duol mochung' ne keyo pie puothe, National Irrigation Authority noseyawo negi odundu mar oula kaka yorno mar keto ikruok ne El Nino mane okor ni biro chwe pachoka. Jopur gi pod ywago kony mochwere kokalo kuom keto masin e kido mar pom maduong' manyalo keyo pi oko mar puothe kochomo nam. Koro wakwayo jo sirikal kata gi county government ni ubie ground ka une kaka jopur nyalo konyore, kunyalo konyowa kata gi subsidy matin e weche mag mbolea, weche mag kodhi mondo jopur odog e pur kaponi pigni eki odok. To maduong' wariwre uru kamoro amora montiere both county government and national government mondo ket ma pump West Kano ka as early as possible nikech puothewa pod gin mana kaka ne gin chon to population osedhi malo. Wach mar outlet pump en gima wasewero higni gi higni. Scheme waka wanyalo puro diriyo. To wanyalo puro mana ka wan gi outlet pump nyaka lower fields ma karibu eka 100,000 wanyalo puro maber kendo wapulo diriyo mondo pesa obed ofukowa. Ingene wan nyithindwa te, monde wate e gweng'wa kae gima miyo rito en michele. To michele ne kodhi maber to nyithindwa dhi skul kam Januar wanyalo access kata mana weche mag thieth maber. Mar ariyo ambe kaka an japur maisha na nyalo lokore mondo abed gi pesa ofuko. Kane gipuoyo gwelo mar Charles Muasia kaka jatatije e duol mochung' ne keyo pie puothe mar National Irrigation Authority, jopurgo kwayo piny owacho mondo oyar kendo los chiro maber ne ochele ahinya to e nengo mondo jopur oyud konyruok kokalo kuom puro chele pachoka. Chiro mar michele chandowa kabisa. Wapuro michele moro kamiluongo ni Ayar, to Ayar ni wayudo ni Waganda kende makawe. Koro kasa ma Waganda go onge to michele wadiwogo ka. Koro ne wakwayo ni kaber tikawnwa jowa ma jo cooperative nikech cooperative mochung' for marketing, production and marketing. Ikawnwa gi to gidhi gipuonjre to mondo gimanynwa chiro. Koro kwase produce maber to giusonwa chiro to japur yuto mondo nyithindo dhi school. Come next year wan gift makoro obio miwa mondo warwake wabed kode piny wawuo kode mondo washare kode kaka en nyathi ja Kenya mong'eyo chandruokwa. Wang'eni pur kod pi ber mar moloyo pur mar koth. Koro pur migoyo ni wadwane mondo lose maber ka ber wan wada puro diriyo kata ka ber to didek. Kar puro chele ma West Kano kod Ahero Irrigation Scheme ni kod chele e puothe maromo heka 8,000. Jopur koro kwayo jotelo mondo riwre kodgi kanyakla e bero puro chele kaka owinjore mondo ginyal yudo yuto mabup kendo konyo nyao chiemo pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Jogo manie sekta mar limbe kachiel kod riwruoge mopogore ka dho wadh nam chumbi ne jobiro kanyakla mar keto ler e dho wedhego
ka giikore ne welo machano timo limbe kinde nyasi mar Christmas kod rwako higa manyien. Moko kuom chenro mane giyawo e keto ler mar dho wedhego ne othoro yuoro gi welo mathoth kachiel kod pidho yiende midendo ni mangrove kachiel kod nas. Jafumbo mar Mombasa Joja Oko nigi ler. Jo ohala matiyo e dho nam kaachiel kod riwruoge mopogore ne jobiro kanyakla mar keto ler e dho wath ma Jomo Kenyatta Public Beach Mombasa. Ma gikoni en mana achiel kuom yore mag timo ikruok ne welo tandawuoya mathoro timo limbe e dho wadhno to chutho e kinde nyasi mag Christmas nyaka mano mar rwako higa manyien. Na wakati beach zetu ni safi, tunaweza pokea wageni wengi, na wageni wanapokuja wanapata pia sababu ya kukuja katikati ya mwaka na wakati mwingine. So hatutakuwa tunategemea tu high season kukua wakati wa Disemba peke yake. Na kwa maana jamii nyingi ya hawa watu wa bahari hapa wanategemea wateja na watalii. Kwa hivyo tungependa kufanya hali ikuwe rahisi kwa watalii kukuja kila wakati. Uchafu unatupwa, masamaki pia wanapotea, lishe inapotea, maritime system inapotea na blue economy at large. Taka inakuja, inabeba zile takataka zenye watu wanakuwa wamezisanya, of which kila mfanyabiashara ako na gunia lake lenye anaweka taka zake. Kopogore kod keto ler, riwruogego ne bende otayo chenro mag pidho yiende mathoro yudore e dho wedhi. Ma en bang' yangore ni yiendego to chutho mano mar mangrove osebed king'ado aoyaye kendo rocho kuonde ma rech nyuolie. Hivi tunaelekea awamu ya pili ya kupanda miche ya mangrove pamoja na minazi. Minazi itasaidia kupunguza ionic component ambayo inatokana na miali ya jua inayopiga bahari, na mangrove itajaribu kumbalance the carbonic diffusion ambayo inatokana na miale na reactions za maji na chemicals zile ambazo zimeweza kuwa disposed kwa bahari. Sisi chetu haswa makhususan ni Public Beach Lifeguard Group. Sisi usalama wetu uko ndani ya maji kwenye ufuo. Okang' makamagi koni geto keto lwasi makare gino makidek medo kwan welo matimu limbe e dho wedhi e kinde mabiro. Tuko karibu na Marine Park, uchafu unapoingia kule tunajaribu kuchafua mazingara ya kule ambapo pia tuna affect samaki. Tunapopaeka pasafi pia nao tutapata samaki kwa wingi. Tuweze kuwajibika wakati tunakuja kwenye beach, tunaangalia the way tunatupa takataka. Chenro makama ne bende otayo dho wath ma Kilifi kuma kwana tamalo maduong' mag taka mayudore e dho nam gin mago mag plastic. Kuna hizi chupa za plastiki ama pia karatasi za lailoni za watu wamekunywa juice. Hatuna mahali muafaka wa kutupa zile taka. Mtu anakunywa juice anarusha, mtu anakunywa juice yake ya chupa anarusha. Lakini endapo tutapata vifaa kama zile dustbin, ile mitungi ile ya kuwekea dustbins za kuwekea taka, sisi wenyewe tuna vile tutajimobilize na tutajipanga. Nani atakuwa pale siku fulani akiona watu wanapita kama vile, jamani tafadhali umetumia, pana mahali pale anadirectiwa ama anaonyeshwa, anaweka zile taka pale. Itakuwa haina haja watu wanakuja watalii kutembea, beach yetu ni chafu. Kwa hivyo kama tutapata ni viti, ni gloves, ni tent, itakuwa msaada zaidi. Halafu wageni pia nao watakuwa wanakuja kwa wingi kutembea haya maeneo. Unaweka hii eneo liwe sawa kwa sababu wale wa sand dunes wakija waweze kuenda wakute maeneo yako salama. Wale wa kuogelea wakute beach iko safi, wana maeneo yako salama. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Bas koro donjane weche mag tuke ni TKFC mawuok Tiati biro chung e Low County ma Baringo e tuke mag Nyayo Kwe mar Peace Cup Finals bang' rodho tim mar Chemongoch FC gonde 4-3. Baringo en achiel e kind counties 4 mawuok Hoho mar Nyandwat ma obago tuke makama mabiro dhi rakore gi timbe mamoko e finals kaka yor jiwo mich rowere gi lando weche mag kwe bende.
Watu wengine wengi wameniuliza maswali, wakasema wewe ni waziri wa barabara na wewe ni waziri wa transport, wewe unafaa kupambana na generator na mambo mengine, kwa nini unakuja kupambana na mambo ya mchezo? Wacha niwaambie, Kerio Valley imeumia miaka mingi kwa sababu ya shida ya insecurity. Na hatuwezi kujenga barabara sehemu hii, hatuwezi kujenga mambo ya airport sehemu hii, hatuwezi kuendelea kimaendeleo kama watu wetu bado wanakufa kwa vita ya kupambana na ng'ombe na mambo ya banditry. Tim mar Equity Bank Hawks gisani omako thuolo mar adek e kidieny mar ba e piem mar opich okapu mar pinje Afrika e kindwa keini bang' loyo tugo achiel kendo lalo achiel e tuke matimore e piny Egypt. Tim mar Equity Bank ne oloyo tim mar Aspak mar piny Benin 87 kuom 69. Jatugo Kevin Anyien ne obedo jaloch e piem mag stroke play tuke ma obagi e Royal Nairobi Golf Club boma ma Nairobi kaendi. Anyien ne oloyo jopiem moko adek mane girakore godo bang' choko points 74 e tielo mokwongo. Piem mapek ne onenore e kind Kanana Mudhoni, Mwanthi Gisheru, Audrey Gashora gi Junior Manji e tielo mokwongo. E tielo mar ariyo Anyien ne oyudo loch manyalo odia bang' choko points 75 ka oluwe gi Kanana, ka e thuolo mar adek ne omaki gi Mwanthi Gisheru. So I started badly. I mean, because I really wanted to chase Kevin, and that I lost my focus on the first 9. But then second 9, I just tried to enjoy it, go through my routine and do my best, and that went well second 9, but not first 9. Yeah. Okay, first day it was wild. I didn't even know I was going to play like 75 or something. I knew I was going to be in the 80s, but things were working out. Yeah, for me I was just relaxed, doing my routine, just doing what I love. That's all. Yeah. Bas, mane kama wewe chenro maro Oimore, erokamano ahinya kuom kete ka jaloko marone en Elizabeth Otieno men nyar Ugenya, anto nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Mad Nyasaye gwedhna, unindo maber jokama.